আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? ক্রিয়েটিভ ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি অনেক, অনেক শুভেচ্ছা আর ধন্যবাদ। আমি নিশ্চয়ই এক্সপেক্ট করব আমরা আজকে অনেক, অনেক ভিউয়ার্সকে পাবো। কারণ আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা সামনে আগাচ্ছি বা যে বিষয়টা নিয়ে আমরা চাচ্ছি আমরা আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে, সেই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনাদের সবারই মনে, মনে খুব চাওয়ার একটা বিষয়। আমরা প্রায়ই শুনে থাকি বিদেশি বায়ারের সাথে কাজ করছি বা বিদেশি বায়ারের সাথে কাজ করতে চাই, বিদেশি ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করব। আমার খুব ইচ্ছা আমি দেশে বসে বাইরের দেশের জন্য কাজ করব। ঘরে বসে ডলার ইনকাম করব। এই বিষয়গুলো আমাদেরকে খুব অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু মাঝে, মাঝে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে, করতে বেশ কিছু জায়গায় হোঁচট খাই। যেমন আমরা নিজেরাই সঠিকভাবে বুঝতে পারি না ঠিক কি স্কিল সেট অথবা ঠিক কি গুণাবলী থাকলে একজন বিদেশি ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করাটাও খুব সহজ হয়ে যায়। অথবা হয়তো আপনার সেই সমস্ত গুণাবলীই আছে কিন্তু ছোট্ট একটা ইস্যু আপনার আড়ালে চলে গেছে। আপনি সেখান থেকে বুঝে উঠতে পারছেন না যে এই ছোট্ট একটা বিষয়ের জন্য হয়তো আপনি সঠিকভাবে আপনার চাওয়ার মতো সেই বিদেশি ক্লায়েন্টটাকে আপনি কানেক্ট করতে পারছেন না বা সঠিকভাবে আপনার বিজনেসটাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারছেন না। এই চাওয়া পাওয়াগুলো মূলত খুব সহজভাবে যদি আমি বলি, বিদেশি ক্লায়েন্ট, বিদেশি বায়ারের সাথে বাংলাদেশীদের কাজ করার যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছার জন্য কি আসলে সামনে নিয়ে রাখতে হবে, সেগুলা প্রায় আমরা কথা বলে থাকি। আজকে এসেছি সেই সমস্ত কথাগুলোকে একদম প্র্যাকটিক্যালি শুনবো এবং জানবো আমাদের একেবারে বিদেশি একজন ক্লায়েন্টের কাছে। একজন ফরেন বায়ার আমাদের সাথে যুক্ত হবেন আমাদের এই লাইভটার সাথে, যিনি কিনা গত অনেক বছর ধরে বাংলাদেশের আইটি সেক্টরসে কাজ করছেন, বাংলাদেশকে কাজ দিচ্ছেন এবং বাংলাদেশের রেমিটেন্সের একটা বড় আ সহযোগিতার হাত কিন্তু তার কাছ থেকেই আসছে। আজকে আমি লাইভে আরো আমন্ত্রণ করব। আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের খুব নামকরা একটা কোম্পানি ক্রিয়েটিভ ক্লিপিং পাথের অন্যতম প্রজেক্ট ডিরেক্টর মিস্টার জেমস সরকার পল, যিনি গত অনেক বছর ধরে ক্রিয়েটিভ ক্লিপিং পাথের প্রজেক্টগুলোকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে আসছেন। উনি থাকবেন আজকে আমাদের সাথে, কারণ উনি সবচেয়ে বেশি আইটি প্রফেশনালসদের, বাঙালি আইটি প্রফেশনালসদেরকে নিয়ে কাজ করেন। তারপরে আমরা ওয়েলকাম করব মিস্টার পল, যিনি সিইও, একজন বিদেশি বায়ার। উনাকেও আমরা নিমন্ত্রণ করব এবং সেই সাথে আমি প্রথমেই নিমন্ত্রণ করতে চাচ্ছি আমাদের জেমস সরকার পলকে, স্যারকে। উনি আমাদের সাথে যুক্ত হবেন নিশ্চয়ই খুব তাড়াতাড়ি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি জেমস পল। আমি কি আমার পরিচয় দিব? হ্যাঁ, জেমস স্যার, আপনি অবশ্যই আপনি নিজে থেকে আপনার পরিচয় দিবেন। বাট তার আগে আমি বলেই নিয়েছিলাম, উনি ক্রিয়েটিভ ক্লিপিং পাথের প্রজেক্ট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছেন অনেক বছর ধরে এবং তার সাথে কিছুক্ষণ পরেই আমাদের সাথে জয়েন করবেন the foreign client Mr. Paul, who is a CEO of Brandbella US, Kansas, USA. And now I'm going to James Paul, sir. Please, kindly, can you introduce yourself? ওকে, তো আমি বাংলায় বলি কারণ আমি বাঙালি। তো হ্যাঁ, আমি জি, অবশ্যই। সঞ্জিতা যেটা বলছিলেন আরকি, আমি প্রায় লাস্ট ৮ বছর ধরে আমি ক্রিয়েটিভ ক্লিপিং পাথে প্রজেক্ট ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করে যাচ্ছি। আসলে আজকে যে বিষয়টা আপনারা শুনেছেন, আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা যখন আমাদের ফ্রিল্যান্সাররা অনেক ভালো যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে বিদেশি ক্লায়েন্টের সাথে কোনো না কোনো কারণে কাজটা ঠিকমতো করতে পারছে না বা কাজটা পাচ্ছেও না, হ্যাঁ, অথবা ক্লায়েন্ট অত খুশি হতে পারছে না, অথচ তাদের কাজ অনেক ভালো, কোনো না কোনো জায়গায় কোনো না কোনো গ্যাপ থেকেই যাচ্ছে। সেইগুলো দূর করার জন্য আসলে আজকের সেশনটা, আমার সবচেয়ে বড় দায়িত্বটাই আসলে ফরেন ক্লায়েন্ট এবং বাংলাদেশি যে ডিজাইনার্সরা আছে বা যে কোনো ধরনের সেক্টরে কাজ করে আইটির, ওদের সাথে আসলে সমন্বয় করাটা আসলে আমার কাজ। এবং আমি সচক্ষে দেখেছি আসলে কি ধরনের সমস্যা হয় বা কি ধরনের প্রতিবন্ধকতাগুলো আসে। তো সেই জিনিসগুলো আসলে আজকে বোঝানোর জন্যই মিস্টার পলকে এখানে আনা।
আর আমি এখানে আছি 8 বছর ধরে। ক্রিয়েটিভ ক্লিপিং পাথ লিমিটেড এটা সম্পূর্ণ বাইরের দেশের সমস্ত কাজগুলোই এখানে করে থাকে। এটা গ্রাফিক্স রিলেটেড কাজগুলো করে থাকে এবং সেটা সম্পূর্ণ লিয়াজোটে আমি করে থাকি আসলে। এটাই আমি শর্টকাটে আমার পরিচয় আর কি। সো মিস আন্দিরা। থ্যাংক ইউ স্যার। জেমস স্যার, আমি পলকে নিশ্চয়ই আমন্ত্রণ করব। তার আগে জানতে চাচ্ছি আপনার কাছে, আপনি বলছেন ক্লিপিং পাথ অথবা ক্রিয়েটিভ ক্লিপিং পাথ সরাসরি দেশের বাইরের ক্লায়েন্টের সাথে সম্পূর্ণ কাজ করে। আপনাদের 100% ক্লায়েন্ট কি দেশের বাইরের বেসড অর লোকাল বেসড? না, আমাদের টোটালি ফরেন বেসড? টোটালি আমরা ফরেন ক্লায়েন্টস নিয়ে কাজ করি এবং সবগুলো রিনাউন্ড ক্লায়েন্টস, রিনাউন্ড ব্র্যান্ডস নিয়ে আমরা কাজ করি আসলে। ওকে, ফাইন। সো আমরা খুব সুন্দর একটা কথা শুনলাম এবং খুব আনন্দ নিয়ে বলতে পারি যে বাংলাদেশে যে রেমিটেন্সের একটা ঘাটতি দেখা দিচ্ছে, যেটা নিয়ে আমরা সবাই কথা বলছি, আপনাদের মতো অর্গানাইজেশনগুলো যেগুলো টোটাল 100% ফরেন ক্লায়েন্টের উপর নির্ভরশীল, তাদের তো টোটাল আর্নিংটাই রেমিটেন্সকেই হেল্প করছে, আমি যদি এইভাবে কথাটা বলি। ইউ আর ভেরি রাইট। ওকে, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে আসলে আমরা যেহেতু বিদেশিদের সাথে কাজ করছি, বিদেশি মুদ্রাই আমরা আসলে এখানে আর্নিং করছি এবং দেশের বিদেশি মুদ্রা অর্জনের পথে যতটুকু দেওয়ার আমাদের টোটাল 100%ই সেই বিদেশি মুদ্রা অর্জনের জন্যই আমরা কাজে লাগাই আসলে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। শুনে খুব খুশি হলাম এবং আমার মনে হয় এখন আমাদের সময় চলে এসেছে। উই ক্যান কল মিস্টার পল। সো ক্যান উই হ্যাভ মিস্টার পল? Hello, this is Mr. Paul. How are you? Oh, yes, hello. How are you? Welcome to Creative IT Institute. It's live sessions that we're actually sharing with our students and all over the viewers who wants to have this kind of sessions. And yes, it's very coincidence that we are having two Pauls today, Yeah. isn't it? Oh, yes. Very, very good incidents actually. So I would like to request Mr. James Paul. You please kindly you introduce Mr. Paul, one of your very potential buyer, because he is so much known to you. Probably it will be grateful. Yeah. So Mr. Paul, his full name is Paul Hicks. He actually hailed from Kansas, USA. He actually owns a lot of business there, but one of the businesses what I know, actually Paul will introduce himself a lot better, but I know Brandbella Limited, Brandbella LLC. He is the CEO and owner of Brandbella LLC, and he actually is related to Bangladeshi freelancers and all the people, like for last 12 years or so, if I am not mistaken, it is like 12 years you are coming to Bangladesh and you are hiring from Bangladeshi freelancer, right, Paul? Yeah, you cut out for a few seconds, so I didn't hear everything. So But if I am not mistaken, you are actually related to Bangladeshi freelancers or Bangladeshi vendors for last 12 years or so, right? yeah, I've been working in Bangladesh for the past 5 years. Okay, so so you can actually introduce yourself as why you actually are choosing Bangladeshi freelancers or like Bangladeshi people to make your products qualityful. Apart from a lot of people are there in the whole world who can make your products or like edit your images or edit anything from anywhere. You can do that from anywhere in the world. But why you are choosing Bangladesh as your potential vendor? Okay, sure. So just a little background. I'll just touch on what I do, which has bearing on what I'm going to say next. So I make a lot of different products, and right now I'm working with about 18 factories around the world. So our finished products are shipped into the United States, and we end up selling them direct to consumer via a website. So everything the sales are internet based. So this is, why we have a need, to outsource the work. In the United States, the cost to have employees or employees that specialize in the technical side of the business
is very expensive. Or if we outsource this business locally, it's also very expensive. So the benefit of working within and inside Bangladesh is, it has a very favorable work cost. So this allows the company to either save money and or increase their profits on the U.S. side. So this is always an important factor in any business, is controlling costs and also making more profit. So Are we having Paul? I think his internet is broken, maybe. He told me that his area is having some storm or some kind of thing, so there might be some internet breakage or like electric breakage. Actually, he requested to excuse him for like couple of minutes every now and then. Okay, no problem. We both can just run these conversations. As per his conversation, I just found that yes, he has a numerous business all over the world, but he probably finds it cheap and user friendly to having the workers from Bangladesh. So I want to ask you something, because you are already working with the foreign buyers probably more than a decade. So I want to ask you, is that the only point that we are trying to pick or we are trying to hit? Is it only the cheap labor, or they are behind some skill set also? Now, what my view is, this is one of the very good reasons that we can provide any kind of job in very cheaper prices than any other countries of the world. That this is actually the best reasons why. But another reason is the people of the third world, especially from Bangladesh, people are very much easygoing with requests. If you request something to Bangladeshi people or the people from the third world, they accept. They try to accept every request. They don't try to make it so professional. Sometimes they actually can revise it twice, thrice, and sometimes it 4 times. They can revise their works, and that is why they actually get out of the professionalism and take it more personal than the professional thing. So yeah, I think Paul is here. okay, Yeah. sorry about that technical Yeah. And difficulty. it's okay. Yeah. It's okay. So I'm not quite sure where I lost you, but what was Yeah, the you, last you told us that our manpower cost is cheaper than any other countries of the world, and then you actually broke off. Okay. Right. So I was saying that, for U.S. companies, if they don't have their own specialized people that work in the technical side of it, or their own IT department, they're going to look to outsource, and they're going to try to find skilled people at a good cost. And Bangladesh offers that. And also Bangladesh, the people are trained in English, so that is also a benefit. So it's advantageous to work in Bangladesh for those reasons. You can get good work at good costing, and generally speaking, the communication is pretty good. Wow, thank you. Thanks to actually, I'm feeling good to hear that, because I am the person who are taking care the career placement of the students of Creative IT Institute. So when I'm here from a buyer, and that yes, you're feeling comfortable to communicate with Bangladeshi people. So it sounds it actually give me a very good vibes. Thank you. Yes, I just asked James, sir, that one thing, is it only the cheap labor, or you are also having skilled professional here? Yeah, I think it's just Okay, a question it's for for James. Paul, right? Yeah, for Paul. Okay. Yeah, it's both. So
both things are important. Every company loves to save money and extend their profit margins, so that's always important. But also, the technical side of the work is very important. So it has to be very accurate work, and it has to be done correctly. So that's the most important. That if you're going to outsource the job, you want to make sure that it's being done to your satisfaction, and that's the most important thing is getting the work done so that it's correct and usable, and you're not wasting time or money. Wow. So we can say that you are actually getting that satisfaction that you make your work done by the Bangladeshi projects. I mean Bangladeshi company, isn't it? So you can make your project done by your Bangladeshi company. I mean the creative clipping path and the so on. So I just want to ask you something that was the main one or two very specific skills that you are looking for when you want to hire any freelancer? Yeah, you want to make sure that the person has some experience. So if the freelancer has a portfolio, so to speak, that they can show their prior work, that's always important. Some companies, I realize, if you're doing this kind of work, they will have an agreement with the freelancer, like a non-disclosure agreement. So sometimes it's difficult for the freelancer to share their work, but most of the time you can get around that by talking in general terms and not sharing specifics that would jeopardize the agreement. So knowing that the person has experience and skill is very important, and even if they haven't had actual jobs, it would be beneficial, and I would recommend for any freelancer to even make a portfolio of work that maybe it's not actually for an actual project, but they're doing it as an example of their work. Okay. So there is a very important thing that you told, that making the portfolio. So whenever you want to hit a very specific project, then you have to make your portfolio regarding the project that you are looking for, isn't it? Exactly, because you want to match the job with the skill set. Exactly. And the same thing is true when we make products. We want to make the right product in the right factory. So exactly. we want to match the job with the right freelancer. Oh, thank you. I understand. I can add another thing. When Mr. Paul was actually saying about adding portfolio, and for the portfolio, they need some images or like the product photos or like that to show up on the portfolio website or like portfolio papers. And he also said they can actually come up around talking to the clients and all those kinds of things. I am very much agree with them, and I can actually tell the new freelancers or like the skilled personnel who are actually hurdling to seek the the foreign clients, that they can actually talk to the clients and make them understand that these photos or these images can only be used in their websites with the watermarks on or like the company names on, so that these images will not be used anywhere else. So what Paul actually wanted to say, there should be some NDA, that's actually non-disclosure agreement of their assets, because all foreign clients' assets are with us when we are editing those or like actually recreating those. So we need to take care of the client's assets by ourselves. So whenever you want to show it as your portfolio, then you need to actually take the permission from the client, and that is not a very hard deal or like that. That is very easy. Just talk to the client and make yourself clean to them. Okay, just add this.
এক্সাক্টলি। এখানে আমি একটু আমার যে ভিউয়াররা আছে তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, এখানে আপনারা যারা ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন বা সামনে করবেন, এক্ষেত্রে আপনাদের আমি পলের সাথে কথা বলছিলাম, তার সাথে আমাদের জেমস স্যারের সাথে কথা বলছিলাম। একটা কথা উঠে এসেছে যে, যেমন টাইপের প্রজেক্টের জন্য আপনার চাওয়াটা, সেই টাইপের প্রজেক্ট রিলেটেড পোর্টফোলিওটাকে তৈরি করাটা খুব জরুরি। বাট এট দ্য সেম টাইম যেটা জেমস স্যার বললেন, যেটা এনডিএ, নন ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্ট, এই কথাটাকে মাথায় রাখাটা হচ্ছে একটা প্রফেশনালিজমের চূড়ান্ত পরিমাণ একটা বড় একটা কোয়ালিটি। বিকজ আপনি হয়তো অন্য কোনো একটা বায়ারের কাজ করেছেন, হতে পারেন মিস্টার এর কাজ আপনি করেছেন, বাট আপনি এখন মিস্টার সি এর সাথে কাজ করতে চাচ্ছেন, আপনি আপনার পোর্টফোলিওতে সেই জিনিসটা ইনক্লুড করবেন কিনা, আপনার অবশ্যই মিস্টার এর কাছ থেকে সে পারমিশনটা নিয়ে সেখানে ইনক্লুড করা উচিত। কারণ এটা মনে রেখেন, যতই আমরা চিপ লেবার ব্যাপারটা বলি না কেন, দিন শেষে আমাদেরকে প্রফেশনালিজমটাকে শো না করলে আমরা কিন্তু ওদেরকে স্যাটিসফাই করতে পারবো না। আমাদেরকে স্কিল সেট আপ অ্যান্ড প্রফেশনালিজম, এই দুইটার যোগ ফলে মনে হয় আমাদেরকে ক্যাপাবল করবে। জেমস স্যার, আমি কি ঠিক বললাম? You are very ওকে, থ্যাংক ইউ। সো আবার আমি পল স্যারের কাছে চলে যাব। So yes, Paul, are you how often you are just come Bangladesh in just in a year, like once or twice? A little more than that, actually. I'm coming, depending on my workload, I come to Bangladesh, I would say 4 to 6 times per year. Oh, it's quite very good number. That we may have you more than 1 or 2 times. Thank you. Bangladesh has become my second home. Wow, quite good to know. I want to ask you something in a different topic. That what food of Bangladesh that you like most? Grilled meat. So I Oh. like anything on the grill. So grilled chicken, grilled beef, grilled seafood. That's my favorite. Wow. There is a grill meat, what we actually call in a local, that chop. Have you have that? No, That I'm meat not. chop. Okay, James, sir, next time you may offer something like this. Okay, I just want to go back to in my topic questions that as a US based employer or US based business person you are, what do you think that what kind of skill set that Bangladeshi has and also Bangladeshi hasn't, that should Bangladeshi must adopt? Well, I think from what I've seen, the skill set that the Bangladeshis have, I think the people are very intelligent and they've been trained well, and they're actually, from my experience, most of the time they have more to offer than some local people in the U.S. So if you take a look at, I think, the education and training that the Bangladeshis are getting at a young age, I think it's better than what the U.S. is offering right now. So okay, I think I've been impressed working with younger people in Bangladesh. I feel that they're very knowledgeable for their age. wow. It sounds so very, very good. It sounds really so very good, because I'm one of the part of institute, Creative IT Institute. So we are actually trying to make the people skilled all the time. So yes, it's a reputation so that we are gaining right now. It's quite very appreciable. Yeah, and I also asked you what skill set that the Bangladeshi has lack of now that you want to adopt? Yeah, I will just explain this from a personal standpoint. I don't consider myself a tech person or a techie person. I know a lot about different things, and I know a little bit about technical stuff. I've designed front end of websites, and I can come up with the functionality ideas and things like that. So
the reason to outsource this many times is to find the person that has that back end experience, the knowledge that I don't have. So my recommendation is being able to speak in a clear manner in good English, but specifically explain things that I, as a non-tech person, can understand. And I think Wow. many people are like me, that we didn't go to some sort of IT school. We just pick up bits and pieces, and we know enough to be dangerous, but we need the expert, who we hire to explain it to us to understand. And it's kind of funny, if you go into a conversation with tech people, they kind of speak their own language. So they have to remember that, like what I say, normal people like me can't Yes, yes, yes. can't speak that language. So you have to translate, in easy terms to I mean, understand. make it more user friendly, and try to think that the person just who stands in front of you, probably he is a new person who hasn't that kind of knowledge or the training over IT. So make him understand in a very specific, a very simple way, that the people could have that idea in a very clear or crystal way, isn't it? So Yeah. that's the way. একটা ব্যাপার কিন্তু আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। দেখেন, পল বললেন, আমাদের বায়ার বললেন, আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু জেমস স্যারেরও কথা শুনবো। আমি যখন ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম স্কিলস এর ব্যাপারে, উনি কিন্তু খুব উৎফুল্ল হয়ে বলল যে বাঙালিরা বেশ ইন্টেলিজেন্ট, ওরা একটা জিনিস খুব সহজে শিখে যেতে পারে এবং খুব তাড়াতাড়ি সেটার একটা ফিডব্যাকও দিতে পারে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম যে কে অ্যাবসেন্ট আছে, তুমি কি রেকমেন্ড করো, তখন কিন্তু সে একটা খুব সুন্দর কথা বলল, খুব অ্যাডভাইজেবল। কথাটা হচ্ছে যে আপনাদের ইংলিশটা ক্লিয়ার, স্পষ্ট, এবং সেইটা এমনভাবে কথাটা বলার মধ্যে এতটা বেশি কমফোর্ট জোন তৈরি করতে হবে যেন আপনারা সামনে যে আছে তাকে মনে করবেন সে আইটি প্রফেশনালস না, সে কোনোদিন আইটিতে যায়নি, কিন্তু অ্যাজ এ নন আইটি হিসেবে তাকে আপনি এত সুন্দর করে যেন বোঝাতে পারেন যে সে নিজেও কনভিন্সড হয় আপনাকে কাজটা দেওয়ার ব্যাপারে। তো এখানে কমিউনিকেশন খুব বড় একটা পার্ট রাখে। এই জায়গাটা আমি জেমস স্যারের সাথে একটু জেমস স্যারের ব্যাপারটি, মানে জেমস স্যারের সাথে এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু কথা বলতে যাই। স্যার তো আমাদের প্রচুর শত শত বাঙালি নিয়ে কাজ করছেন, এই সেক্টরটাতেই কাজ করছেন। স্যার, কমিউনিকেশনে যে সমস্যাটা আমরা প্রতিনিয়ত পাই, আমরা আমাদের ক্লায়েন্ট থেকেও পাই, যে আই নিড এ পারসন হু হ্যাজ এ গ্রেট প্রফিসিয়েন্সি ইন কমিউনিকেশনস বোথ ইন বাংলা অ্যান্ড ইংলিশ। এখানে আপনারা খুব সহজ করে যদি আমার ভিউয়ার্সদের জন্য খুব সহজ করে যদি বলেন যে কি আসলে চান আর কি আসলে পান না। So, okay, Paul, I will go in Bengali because our audience are waiting for my actually opinion. So I will go in Bengali. আমি গত হয়তো 3 দিন আগে পলের সাথে আলাপ করেছিলাম জাস্ট এই বিষয়টা নিয়ে, যে কমিউনিকেশনের প্রবলেমটা আসলে কেমন আছে ফ্রিল্যান্সারদের সাথে। যদিও আমি জানি বিষয়গুলো, কিন্তু তারপরও সে যেহেতু একজন ডিরেক্ট বায়ার আমাদের বা ক্লায়েন্ট, সেহেতু তারা কিরকম ফিল করছে আমাদের কমিউনিকেশনের বিষয়টা, সেটা একটু বলি। আমি মিস সঞ্জিদার সাথে একমত মানে যেটা পল বললো সেটাই উনি ট্রান্সলেট করেছেন। কিন্তু এখানে একটু ব্যাপার আছে। ব্যাপারটা এরকম যে আপনার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে যে একেবারে খুব প্রফিশিয়েন্ট হতে হবে, দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার, দ্যাট ডাজন্ট কাউন্ট অ্যাকচুয়ালি। কিন্তু যেটা বলার চেষ্টা করা হয়েছে একটু বুঝতে হবে আপনার, জাস্ট রিড মাই লিপস, যে আপনি সাপোজ একজন ধরেন পলের জন্যই ওয়েবসাইটের ব্যাকএন্ড তৈরি করছেন, যে ব্যাকএন্ড বলতে বোঝা যায় যে একটা ওয়েবসাইটের ফাংশনালিটি সম্পর্কে পল কিছুই জানে না, কারণ সে একজন নন টেকি পারসন। সাপোজ এখন সে যখন নন টেকি পারসন, তখন সে আপনাকে বলবে আমার ওয়েবসাইটে এইটা ক্লিক করলে এইটা হইতে হবে, এইটাতে এইটা থাকতে হবে, আমাকে ওইটা থাকতে হবে, জাস্ট সে প্লেন ইংলিশে বুঝাই দিবে। কিন্তু আপনার যেটা করতে হবে, আপনার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটার স্কিল ততটাই থাকতে হবে যে ওই টেকনিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজের যে ধরনের ইংলিশ কমিউনিকেশন গুলো দরকার পড়ে, সেই সমস্ত ওয়ার্ডিং, ফ্রেজেস, সেই সমস্ত জিনিসগুলো আপনার জেনে রাখতে হবে। কারণ আপনি আবার যখন তার জিনিসটা বুঝে তাকে যখন আবার আপনি ওয়েবসাইটের ব্যাকএন্ডটা বুঝাতে যাবেন ডকুমেন্টেশন করে,
তখন কিন্তু আপনাকে অবশ্যই সেই পরিমাণ ইংলিশে দক্ষ হতে হবে। আমি বলছি না যে ইংলিশে একবারে প্রফিশিয়েন্ট হতে হবে, আমি বলছি ওই টেকনিক্যাল জ্ঞানের জন্য যতটুকু ইংলিশের দক্ষতা থাকা লাগে ঠিক ততটুকু দক্ষতা দিয়ে একজন নন টেকি পারসনকে আপনার টেক পার্টটাকে প্লেন ইংলিশে বুঝাইতে হবে। এইটাই হচ্ছে আপনার ইংলিশ কমিউনিকেশনের মানে দক্ষতা থাকতে হবে। এবং হ্যাঁ, যে কোয়েশ্চেনটা আমি ওকে সেদিন করেছিলাম, ও সেটাই বলেছিল যে আসলে বাংলাদেশে কমিউনিকেশনে ছেলে মেয়েদের দক্ষতা আসলে থাকলেও তারা প্রপার জায়গায় প্রপার স্কিল কমিউনিকেশন স্কিলটা দেখাতে পারে না। আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলি, সেদিন ওর উদাহরণটাই আমি আজকে দিই। আপনার ক্লায়েন্ট, এই কথাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা পলক সেদিন বলেছিল, আপনাদেরকে আমি বাংলায় বলেছি আপনাদের সুবিধার্থে। একজন ক্লায়েন্টের সাথে আপনি মিটিং করবেন, আপনি অনেক কষ্টে সেই ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আপনি 15 মিনিট সময় নিতে পেরেছেন। We are lucky that Mr. Paul is here for 30 minutes. We are very grateful to Paul. But সব ক্লায়েন্ট আপনাকে হয়তো 15 মিনিট সময় দিবে না। সো আপনার যেটা করতে হবে, ওই 15 মিনিটে আপনি তখন সে বলবে কি তুমি আমাকে একটা জুম মিটিং এর লিংক দাও। কিন্তু আপনি কি করলেন, আপনি আপনি আপনার জায়গা থেকে তাকে পাঠালেন একটা মাইক্রোসফট টিমস এর একটা লিংক, অথবা আপনার গুগল মিটের লিংক। এইটা কিন্তু চরম চরম বিরক্তিকর একজন ক্লায়েন্টের জন্য। কারণ ক্লায়েন্ট কোন জোনে আপনার কমফোর্টেবল করতে হবে। There are a lot of ways, lot of meeting rooms and অনেক কিছু আছে, বাট আমার কিন্তু রেসপেক্ট করতে হবে একজন ক্লায়েন্টের চাওয়াকে। আমি বলেছে জুমে দিতে, আমি জুমের লিংকই তাকে পাঠাবো। সে যদি বলে মাইক্রোসফট টিমসে আমি হ্যাবিচুয়েটেড, তাহলে আমি মাইক্রোসফট টিমসেরই লিংক আমি তাকে পাঠাবো। এই ছোট ছোট ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মানে ওয়ান অফ দ্য মানে বিগেস্ট প্রবলেমস, এগুলো কিন্তু ছোট ছোট জিনিস, কিন্তু এগুলো আমরা ওভারলুক করে বলে কিন্তু তারা কম, এবং তারা কিন্তু খুব বিরক্ত হয়, এগুলোতে কিন্তু খুব বিরক্ত হয়। আমরা যারা ভেন্ডর তাদের কিন্তু সবগুলো ওয়ে জানতে হবে, কিন্তু সে যে ওয়েটা বলতেছে আমাকে সেই ওয়েতেই তার সাথে কমিউনিকেট করতে হবে। এই জন্য যে ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি দরকার সেটা বলছি না, আমি কিন্তু ছোট ছোট জিনিসগুলো বলছি, এগুলোকে আপনারা সবাই টাই আপ করে নেবেন, যে এগুলো কিন্তু ছোট ছোট জিনিস, কিন্তু এগুলোর কারণে কিন্তু আমাদের বড় বড় সমস্যা হয়। থ্যাংক ইউ জেমস স্যার, খুব সব জানতে হবে আর কি। হ্যাঁ, সো থ্যাংক ইউ স্যার। আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারলাম। দেখেন, কমিউনিকেশন মানেই কিন্তু ইংলিশে কথা বলা না, যেটা আমি সব সময় আমি যখন ক্লাস নেই আমার স্টুডেন্টের, তখন আমি সবসময় বলি, আজকে ভিউয়ারের সাথে শেয়ার করছি, গুড কমিউনিকেটর ইজ নট দ্য পারসন হু ক্যান টক ইংলিশ। নো, একদমই না। একজন ভালো কমিউনিকেটরকে হতে হবে সব দিক থেকে কমিউনিকেশনে, যে তার রিসিভার যিনি আছেন তার কাছ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারার দক্ষতাটা। দেখেন স্যার যেটা বললেন, জেমস স্যার যেটা বললেন, যে কোন মানে মডিউলটাতে বা কোন জায়গাটাতে একজন ক্লায়েন্ট কমফোর্টেবল, এই ব্যাপারটা বোঝাটাও কিন্তু একটা বড় বিষয়। এখানে কিন্তু আপনার কথা বলতে জানাটা বড় বিষয় না, কিন্তু হ্যাঁ, আপনাকে কথা বলতে হবে। আর ইংলিশের ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের যিনি বায়ার আছেন, ওই পলো মানে আমাদের যিনি আছেন, উনিও বললেন যে ইংলিশে কথা বলতেই হবে বা খুবই সুন্দর করে বলতে হবে এমন কোনো বিষয় না। তুমি আমাকে বোঝাতে পারছো এমন একটা ইংলিশে থাকলেই আমি তোমার প্রতি খুশি। কিন্তু সেই বোঝাতে পারার মতো জায়গার জন্য জেমস পল স্যার আবার পরবর্তীতে একটা কথা বললেন, যে দ্য রাইট ওয়ার্ড, রাইট কিওয়ার্ড, রাইট ফ্রেজেস, রাইট আইটি ওয়ার্ডস, লাইক একটা ওয়ার্ড অন্য, ঠিক এই জিনিসটা যখন আইটি প্রফেশনে চলে যায় তখন এটা হয় অন্য। আমরা যখন প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলি বা আমরা যখন আরএমজি নিয়ে কথা বলি, তখন আমরা বলি যে আমাদের স্যাম্পল প্ল্যানিং এর একটা বিষয় থাকে, আমাদের স্যাম্পল মেকিং এর বিষয় থাকে, স্যাম্পলের অনেক রকমের কিউসি করার বিষয় থাকে। এখানে কিন্তু সেই জিনিসটা চলে যাচ্ছে ব্যাক এন্ড অ্যানালাইসিস। Those are the different words because those are the different industry. এক একটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য এক একটা ওয়ার্ড ইজ পারফেক্ট। এই বিষয়টার জন্য না খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হলো একটা হোমওয়ার্ক, একটা প্রিপারেশন। এই প্রিপারেশনটা যতদিন আপনি নিজেকে সামনের দিকে নিতে চাইবেন ততদিন করে যেতে হবে। স্কুল কলেজ শেষ করেছি বলে হোমওয়ার্কের খাতা বন্ধ করা যাবে না। সো আমরা আবার ক্রিয়েটিভিটিতে সম্ভবত এই ধরনের কমিউনিকেশনের ব্যাপারেও সম্ভবত কিছু দিক নির্দেশনা দেওয়া হয় ওদের কোর্সের মধ্যে, আমি যতদূর জানি বা আমি যতদূর শুনছি মেবি। হ্যাঁ, যে কিভাবে বায়ারদের সাথে কমিউনিকেশন করতে হবে, কিভাবে
তাদের একদম সেপারেট সম্ভবত একটা এরকম সেশন থাকে যেটা ওই কোর্সের মধ্যেই মনে হয়। আর এটা কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্টর। এটা যদি ঠিক মতো করতে পারে আমার মনে হয় এই যে সমস্যাগুলোর কথা বলছি এগুলো থাকার কথা না। ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউট থেকে স্যার কয়েক রকমভাবে এই সাপোর্টটা নিয়ে কথা বলা হয়। প্রথম যেটা আপনি বললেন, স্টুডেন্টদের ফ্রিল্যান্সার হতে গেলে তাদের অ্যাকাউন্ট খোলা থেকে শুরু করে ফ্রিল্যান্সিং বিজনেস করার জন্য ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন নিয়ে মেন্টররা তাদের সাথে আলাদাভাবে ক্লাস নেন। আর অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট সিপিডি, আই মিন মাই ডিপার্টমেন্ট, which actually I'm leading, career and placement department, we are also taking another separate classes on soft skills regarding the communication that people want to have or have to make to upward the professional skills or to sustain the chair that you are actually achieve for. And this is not only with the foreigners, that is also very mandatory to make yourself sustainable for the chair in a local business or the local job also. So এইটা নিয়েও কাজ করা হয় জেমস স্যার, আমরা এইটা নিয়েও পড়াশোনা করাই। এবং আপনি জেনে আরো খুশি হবেন যে আমাদের আলাদা আরেকটা সেশন ডেডিকেটেডলি থাকে টু রেজিউমি রাইটিং। রেজিউমি নিয়েও আমরা স্টাডি Very করাই, important. কারণ একটা রেজিউমি, যেটা পোর্টফোলিওর কথা কিন্তু এইমাত্র পল বললেন যে কিভাবে একটা পোর্টফোলিওকে রাখা উচিত হবে। স্কিল সেট শুড বি your mirror or your answer sheet from the job advertisement or the job requirements. Job requirements অনুযায়ী আসলে স্কিল সেটটাকে রেজিউমের মধ্যে রাখাটা ভালো হবে। So thank you, James sir. We are just we want to back again to Mr. Paul. Yeah, Paul. We are so sorry that we have to talk in Bangla for quite a long, because the most of our audience is Bangla, and they actually want to have some native languages. So my next questions to you, that we all know that AI, artificial intelligence, is a very common word nowadays, and we are sometimes quite often that we are having that fear that probably the most of the jobs the AI will eat, or AI will probably capture. So is that the scenario of our upcoming time, or the IT people have their own pathway to go ahead? Well, I hope AI isn't the pathway. Okay. Actually, it's funny that you bring up AI, because I was going to say this is something that would be helpful for your students and former students to know how to handle that question about AI, because right now AI it's sort of a buzzword that's out there, that it's, everyone is saying AI this and AI that, but there's not a ton of things being done with AI yet. So I guess we're being prepared by the powers that be that AI is coming down the pipeline. And I think, again, most people, myself included, we really don't know what AI is going to do and how it's going to affect our industry and how it's going to affect, getting jobs completed. So I think there's still a lot to be learned, and I think everyone is in kind of a wait and see type of posture to see what's going to happen. And I think it would be helpful for all the freelancers to have as much information about AI and how it could help or improve, the product or the project. So I don't know really much about it, and I would like to know more, but again, I need someone smarter than me to explain it. So I think it's eventually going to start happening, but I still believe in people, and I still believe we're going to need people. So I find it, at least in the, again, I can't put a time frame on it, but I don't foresee all of these industries just
abandoning people and going to some sort of AI. So if that scenario, I think is going to take a long time. Okay, so it's a good news. It's a one kind of relief. Yeah, we are just very we don't have much time probably. We are almost on the end of this program, but before we will end, we have some another queries that about two queries that I have. That are you satisfied with your work and what you actually want from Bangladesh? Are you satisfied with your work? Your professional desire must be fulfilled. Yes, I've been satisfied. I feel that sometimes it takes a couple steps to get to the final product where I'm satisfied with it, where what I call something that's approvable. But that's you have that really wherever you go. So it's a matter of providing prompt service and a quick revision, to get the product done the way I would like or the way the customer would like. So yes, I've been satisfied. The only comment I would have, in kind of this area, I would say to realize that Bangladesh society is different than American society. So the freelancer needs to try to put their mindset in our society Okay. and not think in a Bangladeshi way. They need to get the work done the way I want it. So don't make any assumptions based on your Bangladeshi society. It's what we want, or what. Yeah. Is there something like that? We want to put our feet in a same shoe to feel the same vibe. Yeah. Can you say something about the CIT? I mean, the Creative IT Institute. Do you have any insights regarding Creative IT Institutes? Well, I've been visiting there the past few years, and I've been working with them, and again, I'm just impressed with all the people there, and everyone is always so nice and cordial, and they roll out the red carpet for me, so that's always nice. Thank you. Creative IT Institute is James sir, please. I want to actually put some nail in the coffin. So what do you think about I know this might be a negative answer you all will be hearing. What is your feeling about the payment system from your country to Bangladesh? What is your feeling about that? And it is a very big burning question, I know. Yeah, this is a big hurdle. I think this is probably one of the number one issues, is that Bangladesh doesn't have PayPal. Yeah. So somehow I would put that at the top of the list of how to make payment very easy and simple from the United States to Bangladesh. So that's something that has to be addressed, because most of my projects they're at a substantial amount price-wise. So if I have to do a wire transfer or something, it doesn't bother me. Or if I do Western Union and I'm getting charged a small service charge, it's okay, because the amount I'm transferring is a bigger amount. But for smaller jobs, you really have to have a system like PayPal, or then it could just kill the whole deal. Yeah. সো জেমস স্যার, আমরা মনে হয় এক্ষেত্রে যদি কোনো সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি মানে আকর্ষণ করা ছাড়া তো আর কোনো চাওয়া আমাদের থাকতে পারে না। তবে আমার মনে হয় একজন পল তিনি কিন্তু একজন না, এরকম হাজার হাজার যারা আছেন, যারা বাংলাদেশি ট্যালেন্টগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করতে পছন্দ করেন, যারা রিকগনাইজ করেছেন যে বাংলাদেশি ট্যালেন্টস আর রিয়েলি ভেরি ইনোভেটিভ, দে আর ভেরি কুইক লার্নার অলসো, অ্যান্ড তারা চান
চান বাংলাদেশের সাথে কাজ করতে, বাংলাদেশের এই মেধা সম্পদটাকে দেশের বাইরে, দেশের বাউন্ডারির বাইরে বিশ্ব দরবারে পরিচিত করতে যারা চান, তাদেরকে হেল্প করার জন্য হলো আমি বলব যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বা সরকারি যে এই বিষয়টাতে, বিশেষ করে পেমেন্টের বিষয়টাতে আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য খুব প্রয়োজন। এই সহজ পেমেন্টের লেনদেনটা প্রচন্ড প্রয়োজন। কারণ জেমস স্যার নিশ্চয়ই একমত হবেন, আপনারা একটা বড় অর্গানাইজেশন চালাচ্ছেন যেখানে শত শত মানুষ কাজ করছে, বাট এট দ্য সেম টাইম ইটস নট সো ইজি ফর আ ইন্ডিভিজুয়াল, ফর a single person to make his payment done. তো এই ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি, যত সহজ হবে, ছেলে মেয়েদের মধ্যে আন্তরিকতাটা আরো মনে হয় স্ট্রং হবে। জেমস স্যার কিছু বলতে চাচ্ছিলেন? যেটা বলতে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে পল যেটা বলতে যাচ্ছে এবং সেই জিনিসটা কিন্তু ঘটে। দেখেন, যখন একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি হয় বা যেটা পেমেন্ট করবে বিদেশ থেকে, তখন এটা ওয়্যার ট্রান্সফার করুক বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের পাঠাক, ওইটার যে অ্যামাউন্টটা কাটে ওইখান থেকে ওইটা আসলে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু দেখা গেল একটা $50 কাজ, $100 কাজ বা $60 কাজ, সেটার জন্য যদি ব্যাংকে ট্রান্সফার করতে হয় তাহলে ওইটা নিয়ারলি প্রায় দেখা গেল 10 থেকে 15% টাকা ওদের ব্যাংক থেকে কেটে নেয়। এখন এই টাকাটা কে দিবে? ও দিবে না আমরা দিব? এটা নিয়ে কিন্তু একটা ইয়ে থেকে যায়। এই জন্য ওই সময় করে কি এই বায়াররা বা ক্লায়েন্টরা খুব একটা ইন্টারেস্টেড হতে চায় না যখন শোনে যে আমাদের এখানে পেপ্যাল থাকে না। তো সুতরাং সব ক্ষেত্রে যে আমাদের ফ্রিল্যান্সারদের স্কিলের অভাবেই যে আমাদের ক্লায়েন্টরা আসছে না, দ্যাট ইজ নট অলওয়েজ ট্রু। কিছু কিছু সময় আমাদের পেমেন্টের এই সমস্যাটার জন্যও কিন্তু অনেক ক্লায়েন্টরা কিন্তু আমাদের এখানে খুব একটা দৃষ্টিপাত করছে। কারণ পেপ্যাল কি পকেট থেকে মোবাইল বের করে ঠাস করে চাপ দেয়, বাস কিন্তু ওদের $60, $100, $200 চলে যায়, এটা কোনো ব্যাপার না এবং ওদের কিন্তু ওরকম চার্জও নাই। তো আমিও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আসলে পাপারাতজি যদি দেখে থাকে। জি, আমাদের পক্ষ থেকেও সেরকমই রিকোয়েস্ট থাকবে এবং যেটা বললাম যে আসলে একজন দেশপ্রেমিক বা একজন যোদ্ধা হতে গেলে এই বর্তমান বিশ্বে 2023 তে আমি তো আর নতুন করে মুক্তিযুদ্ধ করতে পারবো না। তো আমার যুদ্ধ কিন্তু আমার মেধা দিয়েই করতে হবে। আমার যুদ্ধ কিন্তু আমার দেশকে সামনের দিকে নিয়ে কিন্তু যেতে হবে আমার সেই মেধাকে বিকাশের মাধ্যমেই। আমি হয়তো রেমিটেন্স এনেই সেইখানে শামিল হতে পারবো। আসলে দেশপ্রেম বা প্যাট্রিয়টিজম ব্যাপারটা কিন্তু সবসময় যে মাঠে নামতে হবে সেটাও না। তো এক্ষেত্রে আমরা সরকারের এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রচন্ডভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমাদের পক্ষ থেকে। And today, as I just talking about the Creative IT Institute, you know, Paul just told me that yes, he had a red carpet to welcome over there, and from Creative IT Institute, as a representative of Creative IT Institute, I invite you cordially. Please kindly visit us again, and I want to have a session with you with my students. Hundreds of students over there who wants to have informal chat with you. So kindly, we want to have you very recently in Creative IT Institute, and today probably we are just now very close to end this program. So Paul, do you have can you say something in Bangla? Because you're probably been quite long in Bangladesh. The Bangladesh language is very difficult for me, but there is something that I will say that you'll laugh. But I know a vegetable, Misty Aloo. Oh, oh wow, quite good. Just a sweet potato, huh? Exactly. You like it? I do like it, and I try to find it, and it's hard. It's difficult to find, so that's why I can remember the name. Okay, probably James sir. Where you are staying, like in Gulshan, and if you actually stay in Dhaka, you always stay in Gulshan and nearby Gulshan, so it will be hard for Right. you to find there the Mishti Aloo or like sweet potato. But if you visit Karan Bazaar or Farmgate or this kind of area, you can find it easily. There is no issue. And next time we will actually arrange you some Mishti Aloos.
Mission. Oh, wow. Thanks thanks to know that at least some words that you remembered to make the product more convenient for you. And I probably think that in the next time James sir will definitely make sure that Mishti Alu will be in his plate, isn't it? Okay. So. Okay, thanks for giving us such a time. Can anything that you want to share about Bangladesh, about Creative Clipping Path, about developing countries, IT professionals, or anything that you want to share, Mr. Paul? It's the last questions. Sure. Well, Bangladesh, I think, is a great place to do business. It's a developing country, and right now, I believe it's one of the fastest developing countries in the world. So that's a good thing. And I would just, my advice to any freelancer is continue your education, keep learning, and try to be the best at what you're doing, and continue to grow your skill set. And just remember that a successful project is based on timing and costing and quality. So if you can provide those three things, you should have success. And just keep trying to be the best, the best at what you do. And because if you're skilled, you're always going to get work. ওকে, থ্যাংক ইউ। সো লাস্ট যেটা বুঝলাম যে সময়কে প্রাধান্য দেওয়া, নিজের স্কিল সেটটাকে প্রতিনিয়ত এনরিচ করা, এবং সেই জায়গাটাকে ধরে রাখার জন্য যে একটা ক্রেজিনেসটা বা যে কন্টিনিউটিটা, এটা রাখলে ইনশাল্লাহ যে কোনো কিছুতেই আপনারা ভালো করবেন। আমি লাস্ট কোয়েশ্চেনে আসবো জেমস স্যার হচ্ছে আমাদেরই আপনি মানুষ, তারপরও ফর দ্য জেনারেশন, ফর দ্য আইটি পিপলস, ফর দ্য upcoming generations, potential generations in IT professionals, because you are in the middle, probably you are in the middleman, working with foreigners, working with the very core Bangali. So আপনার কাছ থেকে জানতে চাবো last thing that you want to share with us. আসলে এখানে আমাদের সেশনে যে গুলো কথা হলো আর কি, পল যেটা শেষে বললো, আসলে আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটার অভাব আমি দেখতে পেয়েছি আর কি কাজ করার ফাঁকে, সেটা হচ্ছে ধৈর্যের অভাব, যেটা এবং সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হয়ে যায় খুব অল্প সময়ে অনেক কিছু শিখে ফেলতে চায় এবং কাজে ঝাঁপায় পড়তে চায়। এই জিনিসটা কিন্তু আমরা সচরাচর খেয়াল করছি, এবং আমাদের এখানেই যখন স্কিল পিপল নেওয়া হয় তখন কিন্তু আমরা এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি খেয়াল করি। দেখা যায় যে সে 3 মাসের একটা কোর্স করেছে, বাস সে লাফিয়ে এসে পড়েছে যে সে জানে যে সে অনেক কিছু পারে, বাট আসলে কিন্তু যেটা পল বললো, স্কিল সেটটাকে কিন্তু রেগুলার আপগ্রেডেড করতে হবে। হ্যাঁ, এমন না যে আমি একটা জায়গা থেকে একটু কোর্স শিখে এসেই আমি এটা নেমে পড়তে পারবো। 1 নম্বর ব্যাপার হচ্ছে অবশ্যই স্কিল সেটটা যেন প্রপার হয়, এবং বেশ কিছু দিনের এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে যেন তারা প্রফেশনালি কাজে ঝাঁপায় পড়ে, এবং অবশ্যই টাইমলিনেস, যার কাজই করুক, সেটা দেশি মানুষের কাজ করুক, বিদেশি করলে তো হবেই, সেটা ডেডলাইন মেনটেন করার ব্যাপারটাকে সব সময়, তারা যদি 8 ঘন্টার ডেডলাইন দেয়, 6 ঘন্টার মধ্যে কাজটা করে তাকে জানাতে হবে। এবং এটা মাথায় রাখতে হবে, কমিউনিকেশন যেটা বলা হয়েছে, কমিউনিকেশন হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা কি, ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট কিজ, যে বুঝাতে পারা ইয়েকে বা একজন ক্লায়েন্টকে। এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে কোনো একটা কথা দিয়ে কথাটাকে যেন রাখতেই পারা যায়। ক্লায়েন্টকে আমি একটা কথা দিচ্ছি যে আমি এটা করে ফেলতে পারবো, কিন্তু আমি করে ফেলতে পারলাম না বা করলাম না, পরে আমি অজুহাত দিলাম যে আমার জ্বর এসেছিল, অমুক এসেছিল, এগুলো আসলে কোনোভাবেই খাটবে না। সেই জন্যই ও বললো যেটা, যে এটা কিন্তু আমেরিকান কালচার বা ইউরোপিয়ান কালচারের হয়ে তুমি কাজ করছো, তুমি বাংলাদেশি কালচারের তোমার কথা চিন্তা করে তুমি কিন্তু ওদেরকে ম্যানেজ করলে হবে না। তুমি কোনো এক্সকিউজ দেখাইতে পারবা না, আপনারা কেউ কোনো এক্সকিউজ দেখাতে পারবেন না। আপনার কাজ নিয়েছেন, কাজ করে দিতে হবে। আপনি অসুস্থ ছিলেন এই জন্য করতে পারেননি, আপনার ঝড় হয়েছিল এটা করতে পারেননি, এগুলো আসলে তেমন একটা এক্সকিউজের মধ্যে পড়বে না। সো এই 4-5টা পয়েন্ট যদি মাথায় রেখে কাজ করা যায়, এবং আপনার ক্লায়েন্ট ইজ অলওয়েজ রাইট, এই ধরনের মোটিভেশন গুলো যদি মাথায় রেখে কাজ করা যায়, তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে, এবং আমি প্রথম যেটা বললাম ধৈর্য কম,
এই ধৈর্যটাকে বাড়াতে হবে অনেক বেশি। এটাই কথা সবার জন্য আর কি। ওকে, সো আপনারা খুব সুন্দরভাবে জেমস স্যারের কাছ থেকে একদম পুরা সাম আপটা শুনে নিলেন। আমার কিছুই বলার নেই। আমি সারাক্ষণ স্টুডেন্টদেরকে এই টাইপের কথাগুলোই বলতে থাকি যে প্রফেশনালিজম আসলে বইতে পড়লে হয় না, কমিউনিকেশনও অনেকগুলা ইউটিউব দেখে শিখলেও হয় না, সমস্ত কিছুই চর্চার বিষয়। আপনাকে প্রতিদিন নিজেকে চর্চা করতে 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 একটা জায়গায় নিয়ে যেতে হবে, তাহলে আসলে সাকসেস দূরের তো নাই, আমি বলবো সাকসেস আসলে নিজেই চলে আসে, সাকসেসের কাছে যাওয়াও লাগে না। আমার মনে হয় আজকের আমাদের লাইফটা অনেক ফলপ্রসূ হয়েছে যারা এই টাইপের বিষয়গুলো নিয়ে রিয়েলি জানতে চেয়েছেন তাদের জন্য। অ্যান্ড I must thank you and I'm so grateful to have you, Mr. Paul, in this session, and I am just very much grateful that you love Bangladesh. You are so satisfied about the talents that you are working with, and I will definitely try to arrange some mishti aloo for you for the next time. So kind of visit CIT again. And James sir, thanks to you. You are one of our very core person, but then thank you again that you have spent quite a very good time with us to make this session more meaningful, more cordial, and more understanding for the both of my viewers and Paul. So thanks to all again, and remember that if you want something in an intense way, then the whole world will conspire to make it happen. So that's the main thing. Take care. Bye bye for now. So I would like to leave. Okay. Thank you very much. Take care. Bye. Thank you very much. Thank you to my viewers also. Take care. Till then, bye bye.